Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chanda Ballava Girivardhari Gopi Chanda Ballava Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Randana Yamuna Tira Bandachani Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballava Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Bandachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. So, today we read the Srila Prabhupada Nectar book. If you're following along in the book, we'll be on page 266, section number 13. So, the section is called Srila Prabhupada Said. And the first subject is on restaurants. On restaurants? Restaurants. Restaurant. So it says Srila Prabhupada revealed in detail some plans for Hare Krishna restaurants, which he wanted to open all over the world. Он говорил о деталях относительно plan. What is plan? Plan? Plan. 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 Он рассуждал о планах по открытию ресторанов по всему миру. So, who was writing this? What did it say? Anyway, so it says that after he spoke about these things, he asked
some particular devotee is mentioned here, to give this information that he spoke to all the temples. То есть Шрила Прабхупада вот эту вот информацию сказал, это было обращение по всем храмам. He described it as the next phase of spreading the Krishna consciousness movement. То есть он описал последующие шаги распространения движения Хари Кришна. So he said that please make a newsletter of all the information that he'll give for all of ISKCON, for distribution to all of ISKCON. Он сказал, что написать газеты и распространить их по всему ИСККОНу. So here's another subject. It's still part of the subject. It says that in our Krishna conscious farms like New Vrindavan, they are producing a lot of ghee. Община в Вриндаване, и она производит много ghee. The Srila Prabhupada says that once that ghee that they're making they can sell it for a price to the different temples, and then once the restaurants are open, that'll be also be a very important ingredient in the cooking. То есть они произвели много ghee, и Шрила Прабхупада написал, чтобы все рестораны, которые новые будут открываться, чтобы они все готовили на ghee, это было очень важно. So Prabhupada said that the other supplies like grains and vegetables and fruits, they can be, you can get those locally. А остальные ингредиенты, такие как зерно, фрукты, овощи, это все должно производиться по местам. Srila Prabhupada's suggestion was that the restaurants would be cafeteria style, which means you go, the food's lined up, and each person takes what they want. Он хотел, чтобы в этих ресторанах это было самообслуживание по типу кафетерия, когда блюда стоят, и каждый человек проходит и накладывает себе, что он выбирает. So Prabhupada's suggestion was that they would, everyone would be charged the same fee, and they could take as much as they wanted to eat. То есть идея была в том, чтобы каждый шел и сам набирал, сколько он хочет, сколько ему нужно. But Srila Prabhupada said there could be no waste. No waste. It means a person could take as much as they wanted to eat, but if they took more and then they just threw it away, then that was no good. И также Шрила Прабхупада сказал, чтобы, то есть идея была в том, что брали то, что хочет, но чтобы не перенабирались, а потом не ели. When the devotee suggested to Srila Prabhupada, if we say like that, they'll be filling their pockets with samosas and different things and taking them home to eat. But Srila Prabhupada said, no, this is a business. You charge them and they can take as much as they want to eat there at the restaurant. He said it should not be like in a hotel where you eat, and if you get something more, then they charge you for that, for what else you ate too. Srila Prabhupada's idea was that in our restaurants, you pay one price, and then you eat to your full satisfaction. И идея была такая, чтобы в наших ресторанах
была одна стоимость везде, и люди неделю до полного удовлетворения. Srila Prabhupada suggested that we could also make home deliveries. We could deliver the home. Срила Прабхупада также предложил, чтобы была доставка домой, чтобы доставляли на дом. He also said that the food would be cooked fresh, and as it was, as what was put out on the counter was finished, and more should be put out on the counter. И то есть просад должен готовиться, ну, соответственно, должен быть свежим, и нужно его взвешивать. Srila said that there should be about 20 sweet preparations and about 20 salty preparations, like samosas. То есть должно быть white white 20. You told 20 Sweet, salt 20, yeah. So, white 20. I don't know, just Srila suggested 20. То есть Срила Прабхупада предложил, чтобы было 20 сладких и 20 соленых. I mean, so his idea was there, like every day for the restaurant, you had like 40 different preparations out there. То есть идея была в том, чтобы каждый день в ресторане было 40 разных. The vegetable preparations needed to be served hot. То, что овощное, оно должно распространяться горячим. And he said everything should be kept so clean that not a single fly will be seen. То есть все должно быть в идеальной чистоте, и даже одной мухи не должно летать. So Srila standard in restaurants, in our restaurants, would be that you cook the preparation in the morning, but if you run out, as the day goes on, in the morning you cook the preparation and you offer it to Lord Chaitanya, and then you offer the Bhoga offering and then arti. You do that, but then the rest of the day, if you ran out of that particular preparation, you just make more, and it's considered to be part of the offering. That was special for restaurants, not. То есть идея была такая, чтобы готовилось с утра это все на целый день, и чтобы оно предлагалось на утреннем арате. Вот. И потом, впоследствии дня, то есть если потребуется еще, ну, то есть так рассчитывать, чтобы не догадалось. And so Prabhupada said, of course, smoking will not be allowed in the restaurants. И также в ресторане не должно быть запрещено какой-то там дым. You can have tapes playing with kirtan, bhajans. То есть Tapes, recording. Очень важно, чтобы в ресторанах звучали киртаны и баджаны. Of course, in those days we had tape recorders. Now we have CDs and so many other things. But that was the idea, to have music playing. Да, то есть, ну, всегда была звучала музыка, всегда в ресторане наша. So Srila Prabhupada's idea was that some people won't come to the temple. They don't want to come to see the deities, but they'll come to eat, and of course they're getting prasadam. И идея была такая, что некоторые люди они приходят, ну, скажем так, посетить храм, а некоторые будут приходить именно для того, чтобы покушать. It would also be running the restaurant would also be a service that would be done by our, the temple devotees. Обслуживающий персонал в ресторане должен состоять из храмовых преданных. Not that without service, Srila says that not that without service, without engagement, the devotees that just live in the temple just to eat and call this devotional service. My service today is
service of prasadam in the morning, prasadam in the middle of the day, and prasadam at night. And that is my service today. And I'll do it very nicely with a lot of devotion. As Srila Prabhupada said, you can't. В общем, Силакова сказал, чтобы храмовая преданность, чтобы в храме они занимались служением в ресторане, а не так, что их служение только есть просад. Что мое служение сегодня утром есть просад, мое служение сегодня в обед есть просад, мое служение вечером есть просад, и мне очень важно служение. So Srila Prabhupada, his idea was to name the restaurants Hare Krishna Restaurant. И идея его была такая, чтобы рестораны назывались Hare Krishna ресторан. And Srila Prabhupada said that name should be registered so that others may not also, take it and use it for themselves. То есть, даже он так должен быть зарегистрирован, So Srila Prabhupada said all kinds of food can be cooked, whether that's cooked in ghee, that which is cooked in water. There are many varieties of different kinds of prasadam will be available. Много видов просада должно быть всегда доступно. The Prabhupada said that those preparations that are cooked in ghee are especially wonderful and very healthy. И готовить еще раз нужно только на ghee, поскольку еда, приготовленная на ghee, очень вкусная и полезная для здоровья. So Prabhupada says people should come and be relaxed, eat and talk, and eat and talk, to be relaxed. И люди, они будут приходить, питаться, разговаривать и отдыхать. And Srila Prabhupada said there will be a small book and record store in the restaurant. Record store. Record means records. We don't have records these days. Well, now we have CDs. There are some no CDs when Srila Prabhupada was talking. They're actually these big records. To put on a record player and. То есть в каждом ресторане должны быть книги и точка по продаже нашим. So Prabhupada said that we can, the devotees will do all the work in the restaurant. То есть все работы в ресторане должны выполнять преданные. He said you can even import, Srila Prabhupada's word, an expert Indian cook if necessary. That means devotee cook. И если необходимо, то необходимо импортировать из Индии индийские продукты. Srila Prabhupada said at the end of the day, everything must be thoroughly washed down and there can be no leftovers. То есть в конце дня все должно быть помыто, естественно, и достаточно не должно остаться. No prasadam will be given away free. No prasadam will be given away free. If there's something left over, or even, a person before taking prasadam in the restaurant, they have to pay something. And remnants distribute free. He says no prasadam will be given away free. Никакой просад не должен распространяться бесплатно. But he said at the end of the day, if there were leftovers, they could be sold, at half price. And then he says, and some then may be given away. The idea was to charge for it.
Если же в конце дня остается какое-то количество просада, то его можно распространять за за полцены, ну, либо же вообще, если это критическое время, там, конец дня, то можно даже бесплатно. The Srila Prabhupada said that this endeavor to have a restaurant, it had to be economical, it had to be profitable. То есть и стараться, чтобы рестораны приносили какие-то доходы. So he was suggesting that we should start small and train up some devotees, with one restaurant to begin with. И идея такая, что начинали с одного ресторана, какого-то маленького, и постепенно, набирая опыт, расширяется. And then Srila said gradually, you can establish one restaurant and then gradually you can expand. Да, то есть начав с одного ресторана, постепенно расширяется. So he said that you can serve in your restaurants nice drinks, masala milk, made with small quantities of ginger, saffron, pepper, and cinnamon, can be served hot, and also cold juices. Значит, подает рецепт, как готовить напитки, то есть должны быть горячие напитки, масала, молоко и холодные. No tea can be served. Никакого чая не должно быть. Yogurt can be made from hot milk, and when drunk as whey, it is very good for digestion. Йогурт должен быть приготовлен из горячего дни, поскольку это способствует пищеварению. I don't exactly know how that means. If you have yogurt and heat it up, it'll separate. Maybe that's what's intended here. So Srila Prabhupada says it's very good for people to come to our vegetarian restaurant and take so many things like paneer, fried cheese, sandwich, kachori, rasgulla, samosa, and in this way they'll realize that you can give up eating meat. Give up eating meat. You can eat very nicely vegetarian, so why eat meat? То есть должно быть много различных там сладостей, сандвич, расагулы, качори, также разные вкусняшки. И идея такая, что люди, приходя в ресторан питаться, они постепенно перестанут есть мясо. So Prabhupada said, if you make a soup like fried paneer with asafoetida and ginger, it will replace, he says, the lobster soup nonsense. Он сказал, что готовить суп нужно с асафетидой и с имбирем, и этот такой суп, он вытеснит у них вкус этому сырному вкусу лобстера. But Srila Prabhupada says we're not just interested in giving them vegetarian food, we're interested in giving them prasada. И основная идея, что мы распространяем не вегетарианскую еду, а просад. That was all from one ledger in 1975. Это одно из писем, которое он написал в 1975 году. And in another letter, Srila Prabhupada says, I want that all householders be engaged in managing these restaurants. В другом письме он написал, что домохозяева должны принимать управление в этом ресторане.
Prabhupada says, regarding the restaurant, you should not name it as whatever somebody suggested, some other name. Because you should not name it by this other name. You should do what I said and call it Hare Krishna Restaurant. И он сказал, что открывая рестораны, вам не нужно думать о каких-то других именах. Это имя уже есть Hare Krishna ресторан. There should be a picture of Lord Chaitanya in the restaurant. There should be a picture of Lord Chaitanya, and the food should be offered and distributed to the customers. В ресторане должна быть изображение Господа Чайтаньи, и просад должен распространяться клиентам. And there should be a recording playing of kirtan recording. Playing. И также должен звучать записанный киртан. So we have a lot of Govinda's restaurants and different kind of restaurants. The Srila according to this said Hare Krishna Restaurant. Ashishi Gornita, Ashishi Radha, Brajati Hari, Jagannath, Balaram, Lady Subhadra, Vishnu Prabhupada, Maharaj Ki Jai. I was gonna ask you a question. Yeah. In our country also many restaurants think best way Govinda. But sometimes in Odessa we have the only Vrindavan. Such as a restaurant, the name was Vrindavan. Да. Ну, даром Богу говорит, что Прабхупада несколько раз упоминал о том, что название ходить на рестораны, а у нас были. Я говорю, что я как раз хотел спросить это по поводу. Я тоже слышал, что были, но у нас в Одессе было. Прабхупада как раз упоминал ходить на рестораны. Okay, next section, number 14. Prabhupada tells a story. Srila Prabhupada tells a story. Прабхупада рассказывает. Okay. So it says that Srila Prabhupada is trying to explain that the purpose of a book is best known to the author. If somebody writes a book, no one knows better than the person who wrote it what the purpose of that book is. Somebody writes. Srila Prabhupada he's going to explain something, but the point is that if someone writes a book, many people can look at the book and give their opinions about what the real purpose of the book is. But no one knows better what the real purpose of the book is than the person who wrote the book. So that's what Srila Prabhupada is making that statement here. Какое-то утверждение сделал, что если кто-то пишет книгу, то множество людей будут читать эту книгу, и каждый из них должен понять правильно, какова цель этой книги. So Srila Prabhupada says there's a very instructive story to explain this. И чтобы объяснить вот это утверждение, он рассказал поучительную историю. So Srila Prabhupada says it's a story, but it's not only a story, it was actually a factual incident. И это не просто история, это действительно ситуация, которая произошла. So Prabhupada says that in Calcutta there was a great dramatist. В Калькутте был один великий знаток грамматики. His name was Mr. Roth. Мистер Раф. Who was also happened to be a well-known government official. Он был хорошо известен в правительственном уровне. So he wrote a book called Shah Jahan. Он написал
Shah Jahan means, refers to the emperor Shah Jahan. И эта книга Шаджахан описывала императора Шаджахана. And the title of the book is the name of the book's hero. Название книги говорило о историческом герое. So one of Mr. Rav's friends inquired, in your book, Shah Jahan, the actual hero is Aurangzeb. Один из читателей спросил его, ваша книга Шаджахан про Аурангзеба? And he says, why have you given the book the title Shah Jahan? Почему тогда вы назвали книгу Шаджахан? He could not understand. Он не мог этого понять. And the author replied, my dear friend, the actual hero is Shah Jahan, not Aurangzeb. На что автор ответил, мой дорогой друг, книга про Шаджахана, а не про Аурангзеба. So his friend says, yes, but the book Shah Jahan is full of activities of Aurangzeb. Да, но эта книга Шаджахана, она наполнена различными историями про Аурангзеба. Says, but the fact is that Shah Jahan was the emperor. Но факт был в том, что Шаджахан был царем. He had 4 or 5 sons, and when his wife died at an early age, he built her a memorial. A memorial. И у этого было несколько сыновей правителя, а его жена, она в молодом возрасте умерла, и он сделал для нее мемориал. That memorial is now it's known as the Taj Mahal. И сейчас этот мемориал известен как Тадж-Махал. So he spent all of his money constructing that building. На постройку этого здания он потратил все свои деньги. It was one of the 7 wonders of the world. Он этот Тадж-Махал, он один из 7 So Shah Jahan was also a very affectionate father. И также Шаджахан был любящим отцом. He did not chastise his sons much. Он никогда не ругал сыновей сына. He spent all of his money constructing this memorial in the memory of his wife. И в память о своей жене он построил этот здание. But when his sons grew up, the 3rd son, Aurangzeb, he turned out to be not a good person. One of his sons. И когда его дети выросли, то один из сыновей, он был не очень хорошим человеком. So that particular son made plans how to take over the kingdom himself instead of his father. И один из сыновей, он начал вынашивать план, каким образом отобрать его царство. He killed his brothers and he arrested the father, Shah Jahan. Он убил своих братьев и арестовал отца Шаджахана. So this is the plot of that book, Shah Jahan. But the author says that Aurangzeb is not the hero. The hero is Shah Jahan.
И автор сказал, что Аурангзеб не является его Шахджахан. Then he explained why. И тогда он объяснил, почему. So he says because Shah Jahan, he was being kept. The father, Shah Jahan, he had been arrested and he was kept in a prison. То есть вот этот Хупу был сам. Аурангзеб был сам. Yeah. The father, the son put the father in prison. А вот name was сам. Aurangzeb. Вот. Значит, этот Аурангзеб, сын вот этот вот, он арестовал отца и бросил в тюрьму. But the Aurangzeb, he did many killing his brothers and arresting his father. So these are sinful reactions. So those reactions started giving him problems. И убив своих братьев, арестовал и бросил в тюрьму отца. Через время к Аурангзебу пришли реакции, и у него возникли проблемы. But all these activities that were going on by Aurangzeb, they were actually causing a great deal of disturbance for Shah Jahan. И этот Аурангзеб, он своей деятельностью причинял много вреда тем, кем служил ранее Шахджахан. Anyway, Srila Prabhupada was using this story. It says, so therefore the author of a book knows very well what is the purpose of that book. Ну, таким образом, Срила Прабхупада, он говорит, что эта история, он показывает, что автор очень хорошо знал цель этой книги. So Srila Prabhupada said, therefore, in the same way, the Vedanta Sutras were compiled by Srila Vyasadeva, Krishna, or Krishna's incarnation, or Krishna himself. Поэтому Срила Прабхупада продолжил, поэтому Срила Вьясадева написал Vedanta Sutra. Веданта написал Веданту Сутру, и он, как будучи инкарнацией Кришны, очень хорошо, конечно, знал цель. So no one knows better the purpose of the Vedanta Sutra than Srila Vyasadeva, who compiled it. И никто не знает более лучше цели этой Веданты Сутры, кроме самого Вьясадева, поскольку он ее написал. So therefore, if you want to understand the Vedanta Sutra, you must understand Krishna. Поэтому, если вы поймете Веданту Сутру, вы также должны понять Кришну. Если вы поймете And the Vedanta, and Srila Vyasadeva explains the Vedanta Sutra in the Srimad Bhagavatam. Many people many rascals, Srila Prabhupada says, comment on the Vedanta Sutra, but they don't understand the purpose of it. But the author of the Vedanta Sutra also wrote the Srimad Bhagavatam as an explanation of the Vedanta Sutra. No. Srila Vyasadeva wrote the Srimad Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva took all the Vedas and he wrote the conclusion of it in very short verses called the Vedanta Sutra. And then
because this is the beginning of Kali Yuga, or the end of the Dwapara Yuga, so he knew that the people are not they'll never get it, not in Kali Yuga. So rather than, and he knew that also others would make so many commentaries trying to explain it without understanding it. So like the Mayavadis especially. So he wrote his own commentary. His commentary on Vedanta Sutra is the Srimad Bhagavatam. Значит, вот полная версия. Значит, Сурья Садева, он написал Веданту Сутру, и Веданту Сутра, она содержит в себе короткие стиха, содержит в себе знание всех век. Но поскольку началась Кали-юга, это не было параллельно начала Кали-юги, то он видел, что люди такое не смогут, им тяжело будет понять. Поэтому он сам написал комментарий в Сутре. Этим комментарием является Шримад Бхагаватам. I think we're going to stop reading here. Any questions, comments? My spiritual master told the story of Aurangzeb. Very powerful, beautiful story. Aurangzeb, one of his ministers, was having a relationship with one of women of Aurangzeb. And Aurangzeb heard about it, and he took those together, take off their dresses completely, and by road bind them together, one to one. And 3 days they were in this position. And after this, she made them free of this rope, and they didn't even see one another. No, because 3 days they were one to one. And it's, we can only imagine what they felt, what they felt. В общем, я помню это имя, Махарадж рассказывал историю, у него был один министр, и он, этот министр, каким-то образом, с одной из жен Аурангзеба, жена ему изменилась по министру. И он, когда узнал, что он их раздел догола и связал веревками, и на 3 дня, короче, бросил. Ну, а потом развязал, и все. Ну, естественно, они уже там не могли смотреть. Any other questions? And this Aurangzeb was so horrible person. Of course, he killed brothers and threw his father into prison. Something. Yes. So we'll end here for now. Tomorrow, Srimad Bhagavatam again tomorrow, and then Sunday we'll continue with the Nectar instruction. Srila Prabhupada ki jai.